Mütevelli heyetimizin değerli üyeleri, Sayın Rektörümüz, saygıdeğer misafirler, üniversitemizin öğretim üyeleri, sevgili mezunlarımız ve aileleri. Mezuniyet törenimize lisans diplomalarının taksimiyle devam ediyoruz. Öncelikle bu yılın bütün lisans mezunları adına bir konuşma yapmak üzere Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı mezunumuz Yusuf Fehmi'yi kürsüye davet ediyorum. Mr. Vice President, esteemed members of our Board of Trustees, our Honorable Rector, distinguished guests, valued faculty members, dear graduates-to-be and their families. We have concluded the awarding of all our master's degrees and now moving on to the presentation of undergraduate diplomas. To begin, I would like to invite Mr. Yusuf Fehmi, a graduate of the Political Science and International Relations undergraduate program, to the podium to deliver a speech on behalf of this year's senior class. Thank you, everybody. Before I begin, the first part of the speech will be in Turkish. So for those of you who perhaps don't understand Turkish, like some members of my family, whenever I pause, everybody should applaud if possible. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Bugün burada sizin karşınızda durmak benim için büyük bir onur. 2025 mezunlar adına bugün mümkün kılan herkese en içten teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Genellikle unuttuğumuz ama hayatımızı şekillendiren sessiz fedakarlıklar için ailelerimize teşekkür ederiz. Bizi sadece kitaplarla değil, aynı zamanda düşünen insanlar olmamız için yönlendiren hocalarımıza teşekkür ederiz. Mütevelli heyetine, idari çalışanlara, temizlik personeline ve öğrenci işlerine teşekkür ederiz. Çalışmalarınız perde arkasında olabilir ama etkileriniz bugün herkesin önünde. Teşekkür ederiz. Biz bu üniversiteye sadece bir diploma almak için gelmedik. Daha büyük bir amaç için geldik, ortak bir vizyon. Buraya gelirken aslında pek çok insanın risk ya da hata dediği bir karar verdik. Neden İbn Haldun, neden Amerika ya da başka bir okulda değil? Bugün bu soruya cevap vermek ve bu okulun bize neler kattığını anlatmak istiyorum. İbn Haldun Üniversitesi fikri bağımsızlık mottosuyla kuruldu ve bu çok önemli bir şey. Çünkü bugün dünyada sorduğumuz sorular bile tarihimizden ve değerlerimizden uzak düşünce sistemleriyle şekilleniyor. Üniversitelerin temel yapısını oluşturan modern akademi bir zamanlar topraklarımızı sömürgeleştirmeye haklı gösteren temeller üzerine kuruldu. Şimdi ise zihinlerimiz etkilemeye devam ediyor. Bu etkili uzun süredir kim olduğumuzu unuttuk. Fütüvet gibi kendi geleneklerimizi benimsemek yerine dışarıdan gelen düşünce biçimlerini benimsedik. Ama İHÜ'da bize kendi düşünce geleneğimizi tekrar keşfetme fırsatı verildi. Ve bu keşif geçmiş özlem duymak için değil, daha büyük bir gelecek kurulmak için bir temel olarak sunuldu. Sevdiğim bir söz var. Toplumlar gölgesinde oturmayacakları ağaçları diken insanlar sayesinde büyüyor. Bugün İbn Haldun ağacının tohumu fikri bağımsızlık ve fütüvet prensiplerinin 227 kişi ekildi. Soru şu, bu tohumla biz ne yapacağız? Eğer bu vizyona inanıyorsak, şimdi hareketsiz kalma zaman değil, şimdi harekete geçme zaman. Allah says in the Quran, Surah At-Tawbah verse 20, الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Those who believed, migrated, strived in the cause of Allah, with their wealth and their lives are greater in rank in the sight of Allah. It is they who will triumph. What's happening in Palestine today has shown us just how urgent the need for change is. For too long we've stayed silent, motionless, out of fear, self-preservation, or comfort. That lack of action must end. If I live my life chasing money, consumeristic happiness, while other Muslims bury their children, it's a betrayal not just of them, but of everything I say I stand for. The Ummah will not rise through I, it will increase through we. And Palestine will not be freed by shackled minds. The genocide in Gaza is not just a tragedy,
It's a mirror, a reflection of our disunity, our helplessness, and the cost of decades of moral and intellectual decay. We ask, how can I make a difference on my own? But change doesn't just begin in government halls. It starts with our everyday decisions, what we study, why we work, who we serve. Ask yourself, does this serve me alone, or does this serve an ummah? Are we honoring the principles of Futuwah that this university stands for? As Ibn Khaldun's students, we've been raised under the shade of intellectual independence, free from the shackles of the West's best mindset. We are uniquely positioned to be a group of leaders, academics, professionals, who help spread the shade of intellectual independence throughout our lands. Let us honor our legacy, stand independently, and usher in a new age of enlightenment as our forefathers did before us. You've heard the quote, hard times create strong men create good times create weak men, and weak men create hard times. Today, we're returning to hard times, not only in Gaza, but globally as well. Economic instability, moral confusion, political chaos. This is an age that has lost its compass. These aren't unrelated events. They're symptoms of our decay. Young generations such as ours are often referred to as the leaders of tomorrow. But tomorrow is here. It doesn't knock politely. It crashes through news feeds, headlines, homes. It asks, are you still entertained? Are you still comfortable? This moment demands strength, not in wealth or status, but in moral clarity. The courage to speak, to act, to build, and that strength is cultivated in our homes first. My parents had what many dream of, the American life. However, they gave it up in search of something more profound. While others longed for their children to study in the West, my father chose Ibn Khaldun when he heard the two words intellectual independence. My mother didn't just raise me, she educated me. She devoted herself to my development as both a man and a Muslim. And my father, his convictions, his visions, his passions, they shaped the man I am today. I hope to be like them, to make decisions not for personal comfort, but based on principles of Futuwah and building a greater future in service of Allah. Because in the end, our greatest impact won't be our careers, our diplomas, our degrees, the things we write. Our greatest impact will be our children, and whether they live with character, strength, and purpose. And if they rise to uplift the ummah, that is our legacy. The reality is that after today, the vast majority of us will not meet again. But if you remember one thing from me, let it be this. Let your life be for something greater than your own comfort. People often end speeches like this in today's age with free Palestine. But a liberated Palestine will only come from liberated minds, intellectually independent minds. That's where it starts, and that's where we begin. Allah yar ve yardımcımız olsun.